So, go CinemaScope, go live. And give your client, no matter how big or small, you'll give them the ultimate view for their movies as well. So all of these things we've talked about, widescreen history matters. I was with this particular company when all of this began for the home. We had 16:9 televisions, but we were seeing lots of black bars, top and bottom. So with an anamorphic lens, you essentially get 2 aspect ratios, and one comes along for free. You get 16:9, you get 2:3:5, and 4:3. They all fit together. When we use an anamorphic lens, what do? We squash the image. The black bars fall out of range. So we're distorting the image. That's not necessarily a good thing, but we have to. We bring in the anamorphic lens, and voila. Our movie, our ultra widescreen CinemaScope letterbox format is now filling the screen. What do we do differently? What is Veriscope all about? Veriscope started 5 years ago with precision stepper motors, precision motors built into the lenses. Чем же отличается от технологии Veriscope? Мы начали разрабатывать 5 лет назад и стали использовать там прецизионные шаговые моторы. And we tie them into memory, so you can instantly recall positions, right? Lens position. Мы увязали эти шаговые моторы с памятью, чтобы память запоминала позицию линзы. So you'll have 4:3, you'll have 16:9, you'll have 1:8:5, you'll have 2:2:0. You'll have all of these shapes. Таким образом, можно получить и запомнить позицию линзы для соотношения сторон 4:3, 16:9, 1:85, 2:20, все что нужно. And all without an anamorphic lens. It's getting harder and harder to sell things, right? A client says, I would love to buy this, but then they have to spend more money for the lens. И все это без анаморфной линзы. Клиенты, например, хотят купить оборудование, но анаморфная линза стоит денег. So we'd like to include that as within every projector we can, and we've tried to do that, as you've seen in some of our models. Поэтому нам хотелось бы включить эту технологию в максимально большое число проектов. Вы видите, что она присутствует в многих из них. The little cub and the pup have 3 position memories. You get to decide what they are: 16:9, 2:2:0, and 2:3:5. В моделях щитов и рубежеров есть 3 ячейки памяти. Вы сами можете выбрать, какие соотношения сторон и запоминать. Ну, может быть, это будет 16:9, 2:20 и 3:20. A reference projector has 99 memories, so you could have 99 shapes if you like. В проекторе топовом, в рейтинге 99 ячеек памяти, поэтому вы можете запомнить любые соотношения сторон. So there's lots of stuff coming from Wolf. I want you to go back to your business and consider, if you haven't already, making sure you demonstrate CinemaScope. Вы можете ожидать и новых продуктов, но когда я вернемся назад к своему бизнесу, мне бы хотелось, чтобы вы задумались над тем, чтобы начать продавать вашим клиентам формат CinemaScope. Any questions about scope? Есть вопросы о CinemaScope, об этой части презентации? Go on to 3D. Хорошо, тогда переходим к 3D. Everyone loves 3D, right? Всем нравится 3D, да? All the kids love 3D. Ну, дети как-то не любят. Yes, they do. I like playing video games in 3D. You ever play video games? Мне самому нравится в видеоигрушки играть в 3D. Кому-то нравится? So, where did that become from? Where did that start? Откуда появилось 3D? In the beginning, was a little thing called a stereoscope. Вначале был прибор, который назывался стереоскоп. And you looked at cards, right? And through the magic of your binocular vision, you could actually see an image that had reality, had depth to it. Вначале смотрели на карточки двумя глазами, и получалось через как бинокулярное зрение, получалась объемная картинка.
A gentleman in the 1890s actually filed a patent and did a three-dimensional film in the early 1900s. Это джентльмен в 90-е годы прошлого века, позапрошлого уже, 1790-е годы, подал патент на 3D-изображение и делал 3D-фильм. They had two films running through, and you held the stereoscope so that you could see 3D using that little handheld device. Согласно его патенту, использовалось две пленки для левого и правого глаза, и они просматривались через стереоскоп. Можно было наблюдать трехмерное изображение. Remember this? Помните это? I loved this thing. As a kid, I just had all the discs and looking at everything in 3D. Когда я был ребенком, у меня были все диски, я на все смотрел. Remember these? А я исполнил. These are anaglyphs. This is one way to do 3D. You color shift red and green. Это очки, типа анагрифа. Еще один способ получить трехмерное изображение, когда вы меняете голубую краску. Look how old that technology is, 1852. Смотрите, сколько этой технологии уже лет. Она была создана в 1952 году. And it works. До сих пор работает. The very first film that was 3D that was shown to an audience was in Los Angeles again in 1922. Первый фильм 3D, опять же, был в Лос-Анджелесе, он был показан в 1922 году. They had red and green anaglyph glasses. They watched a 3D film. And they got to choose the ending of the film because if they looked through the red side, there would be a different ending to the film than the one in the green side. Дети смотрели на кино через красно-зеленые очки, а кроме всего прочего, получалось, что аудитория могла выбрать концовку фильма, потому что если они смотрели через зеленую часть очков, был один конец, а через красную часть очков был другой конец. So that started the craze in the 1950s, right? We had these great films like Lana Devil, House of Wax. It came from outer space. Такое началось настоящее сумасшествие. В 50-е годы появились разные фильмы ужастики. Дом Боска, пришельцы, космос и так далее. Dial In for Murder was one of the leading films made in 3D in 1954 by Alfred Hitchcock. Одним из самых фильмов того времени был фильм Хичкока «Наберите «У» для убийства». And then we had Jaws and we had the kids' games, but it's still happening. It's been going on for 150 years, and now we're doing it at home. Потом появились челюсти, потом появились различные 3D-игры для детей. Но на протяжении 150 лет технология развивалась, теперь мы ее имеем у себя дома. In doing my research, I'm a big film buff, I learned something brand new. That the very first 3D film using stereo kino was the first 3D film ever made where you didn't have to use glasses. Я когда готовился к презентации, я большой фанат фильмов, и вот я обнаружил, что это первый фильм, который можно было смотреть в 3D, не используя очки. Bravo. Молодцы русские, используют технологию стереокино. This used the technology of the idea that if one eye is going to see an image, the other eye sees a slightly different image, and that creates the 3D effect. Использовалась такая закономерность, что когда один глаз смотрит изображение, на изображении другой глаз видит изображение немного иначе. И можно воспользоваться этим законом биологии, чтобы создать 3D-эффект. Currently, we have to have glasses of some type to watch 3D. Сейчас для того, чтобы рассматривать изображение в 3D, нужно одевать очки какой-то конструкции. The simplest way is to present two slightly different images and close one eye and close the other eye using shutters. Но самый простой способ получить 3D без очков – это показывать слегка разные картинки и смотреть на них разными глазами, закрывая то один, то другой глаз. The brain puts the two images together and sees what we see normally, which is 3D. Мозг объединяет эти две картинки в одну и создает то, что мы видим обычно. А обычно мы видим нашу жизнь в 3D. Glasses are very stylish these days. They're looking good. 3D glasses. Очки становятся все более и более стильными. Вот так мне нравятся очки. So there are different ways of doing this. We just run through. There's active, passive, and then the anaglyph, which we just talked about. Есть разные типы очков, которые перечислили. Это активные, пассивные очки, очки анагрифные, которые показывают далее. An active will typically be one or two projectors. Left, right, right. Два проекта. Passive will again be one or two projectors, either technology. Пассивный тоже может быть один-два проекта. With passive, you have to be careful because your screen choice has to be a highly reflective screen, such as a silver material. Other manufacturers make these materials so that it can retain on screen the dimensional image.
Когда используется пассивный очки, нужно быть очень осторожным, потому что нужен специальный экран с большой отражающей способностью, например, серебристый экран, чтобы он задерживал какую-то часть картинки. All of the Wolf projectors, you can use any screen you like, including, somebody talked about earlier, acoustic transparent screens, no problem. Проектор можно использовать с различными экранами, в том числе и с экранами, упомянутыми в предыдущей презентации моих коллег, которые являются акустически прозрачными экранами, например, компании Cinema Часть. We're working with a company in France to develop for our projectors a passive system for the audience, a shutter that's in front of the lens, and then you give the client, we can all watch 3D without having to have LCD active shutters. И мы сейчас работаем с одной компанией во Франции, которая разрабатывает для нас пассивную систему. Она будет состоять из специальных шторок, которые будут устанавливаться перед линзой для того, чтобы аудитория, публика могла смотреть картинку 3D без очков. But you know, auto stereoscopic can be done in lots of ways. You can have small devices, handheld phones now can actually show 3D. 3D-технологии сейчас доступны во многих ипостасях. Можно даже на мобильных устройствах сейчас смотреть 3D. This is one of the research projects that many projector manufacturers are trying to come up with ways to see in 3D without having special glasses. И сейчас многие усилия специалистов по 3D-изображению направлены на то, чтобы сделать так, чтобы люди могли его смотреть без специальных очков. One way to do that is called a stereogram, where an image is embedded in the picture. You know what you do? Can you see anything in that? Что вы видите в этом изображении? Это на самом деле стереограмма, и здесь уже заложено 3D-изображение. If you slightly defocus your eyes, you will see a butterfly, right? Расфокусировать глаза, то здесь вы увидите бабочку. That's 3D without glasses. Это тоже 3D без очков. So there are many ways to do this. We're working on new ways to try to get the projected home theater without glasses. Ну, есть несколько подходов к 3D, и мы сейчас работаем над тем, чтобы публика могла смотреть 3D без очков. There's a wolf pack in a hologram. A hologram is laser images combined to actually give you 3D images. А это стая волков на голограмме. Голограмма делается при помощи лазерных лучей. And if you'll recall some of my favorite films, Forbidden Planet and Star Wars. И если вы помните, это одни из самых моих любимых фильмов «Запретная планета. Звездные войны». Remember seeing a real live girl in the middle of a display, a holographic display? Вы помните, как маленькая девушка появилась в центре голографического дисплея? Or help me, Obi-Wan, you're my only hope. The future, we have a long time ahead of us for doing new technologies, new ways of seeing video in the home. It's very exciting. И будущее, конечно, будет очень обещающее. Скоро все это у нас появится дома. Оби-Ван, Оби-Антин, Оби-Ван. And this was my favorite. It hasn't made it out yet, but I do love the Vita bubble for 3D viewing. Don't you love the Vita bubble? Вот одно из моих любимых приспособлений – Vita bubble. THX certified. Сертифицировано THX. Okay. All of the same rules for 2D setup and calibration apply for 3D. Все те правила, которые используются для 2D, справедливы и для 3D. Настройки просто. I'm going to make a the screen is really important in 3D viewing. При просмотре изображений в 3D экран приобретает особую важность. While screen research and other companies make good screens, the acoustic screens are typically at 0 gain or negative gain. Screen research и другие компании производят различные экраны. Акустически прозрачные экраны дают практически усиление в единицу. There are other screens out there that have gain characteristics, and then what you do then is micro-perf. You have to perf little holes into the screen. Есть другие экраны, у которых больше коэффициент усиления, но для того, чтобы выходить, приходится делать небольшие отверстия в материале экрана. What we're trying to do in 3D, everything you can do to just increase the amount of white and decrease the level of black will give you the best picture possible, and you'll be known as a very good designer of a home theater. Нужно предпринимать все усилия для того, чтобы добиваться наиболее возможного белого цвета, наиболее яркого белого, и наиболее возможного темного цвета. И тогда вы прослывете как самый замечательный инсталлятор видео. We are very sensitive to changes between white and black. Наши глаза очень чувствительны